Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su The Witcher 3. Ho cambiato le prestazioni grafiche, ho tolto il ray tracing che andava a 1 fps e ho messo priorità alle prestazioni, come potete vedere, più grafica, molto più lucido, più scorrevole, più fps, dovrebbero essere 60 e così mi piace di più. Niente, siamo arrivati qui che dobbiamo parlare ai paesani qui della locanda. Yes? What Vediamo is cosa it, Wolf? dici, Design. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Cioè, abbiamo 100 anni. Sarà lui continua. See you later, Vesemir. Vediamo qui i paesani. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak, for your breath sours my beer. La Madonna. Dialoghi Axi. Le opzioni indicate con questo simbolo Axi richiedono l'uso del segno Axi. Questo segno influenza la mente delle persone e le spinge ad agire secondo la tua volontà. Per incantare le persone più testarde che altrimenti ti opporrebbero resistenza durante una conversazione, potenzia l'abilità persuasione, la schemata del personaggio. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she Bastardi. knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Non scherzate con noi, eh. Ognuno deve stare dalla sua parte. Perfetto. Con lei ci abbiamo già parlato. Something else you'll be needing. Oh, i Nilfgaardiani vi trattano bene, non penso. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Beh, ci sta. Farewell. Molto bene, vediamo cosa hanno da dire qui. I paesani. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Oh, il Gwent. Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. L'amazzone di guerra. Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus.
Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. NILFGAARD on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Giochiamo a Gwent, raga, che dobbiamo fare? Prova a giocare a Gwent. Splendid. Here's how it's done. Vediamo un po'. Ovvio. Benvenuto al Gwent. Il Gwent è un antico gioco di carte nanico che simula lo scontro tra due eserciti in battaglia. I giocatori sono i generali, mentre le carte sono le truppe al loro comando. Inizio. Mano iniziale. Inizio ogni partita con 10 carte pescate a caso dal tuo mazzo. Questa sarà la tua mano fino alla fine della partita. Non pescherai altre carte, perciò usale con saggezza. Questa è una carta unità e il numero. Questa è una carta unità e il numero in alto a sinistra indica la sua forza. Assediante caeduiniano. Devi ricalibrare il braccio di 5 gradi. Devo fare cosa di quanto? Devo fare cosa di quanto? Oh. Quando viene collocata sul campo di battaglia, tale valore viene aggiunto alla forza totale del giocatore che l'ha giocata. Fila di combattimento delle carte unità. Questa è l'icona della fila di combattimento dell'unità. Questa icona indica in quale fila del campo di battaglia può essere giocata la carta. Ok, la spada è il combattimento corpo a corpo. L'arco è combattimento a distanza, invece quel carro è assedio. Abilità speciale delle carte unità. Alcune carte unità hanno abilità speciali. L'abilità speciale di questo assediante caduidiano si chiama morale alto e offre +1 di forza a tutte le unità presenti nella sua stessa fila. Carte clima. Le carte clima sono carte speciali. Tali carte riducono la forza di tutte le carte di un determinato tipo presenti sul campo di battaglia, comprese le tue. Ah, ho capito. Pioggia quindi per i carri, invece è tipo questa qui la neve per il combattimento corpo a corpo. All'inizio di ogni partita puoi selezionare fino a 2 carte da scartare e ripescare. Per ora saltiamo questa parte, iniziamo subito a giocare. Perfetto. Qui si trova il campo di battaglia, questo è il tuo lato. Questo è il lato del tuo avversario. Ok. Durante il proprio turno il giocatore può collocare una carta sul campo di battaglia oppure passare. Ogni mazzo ha un comandante. Il comandante possiede un'abilità speciale che puoi usare una sola volta nel corso della battaglia. Attiva l'abilità quando vuoi premendo quadrato, ok. Premi X per selezionare una carta nella tua mano e poi premi di nuovo X per posizionarla sul campo di battaglia. Tocca a te. Ok. Posizioniamo questa, dai. Fante Redaniano. Morirei per la Redania. Per lei ucciderei e mi nutrirei persino di vermi. Scegliamo questa. Il numero a sinistra vicino alla tua icona indica la forza totale attuale delle tue unità. Il numero a destra indica invece la forza totale delle fila corrispondenti. Entrambi i valori si aggiornano ogni volta che viene giocata una carta. Al termine del round il giocatore con la forza totale maggiore ha vinto.
Passare. Durante il turno puoi passare tenendo premuto triangolo. Dopo aver passato non puoi più giocare carte fino alla fine del round. L'avversario può continuare a giocare le carte finché non deciderà di passare a sua volta. Puoi decidere di passare quando sei certo di vincere con le unità che hai già in gioco, oppure quando preferisci lasciare vincere l'avversario per risparmiare carte per il round successivo. Ok, fine del round. Il round finisce quando entrambi i giocatori hanno passato. A questo punto si confronta la forza totale delle unità in campo per stabilire il vincitore. Tutte le carte presenti sul campo di battaglia vengono scartate e la forza totale di entrambi i giocatori torna a essere 0. Ok. E questo è 2, brutto pezzo di merda. E io ti schiero. Che cazzo gli schieriamo, raga? Questo. Vai. Sì, abbiamo le cure. Però ora se lui passa lui ha 4. E io gli schiero questa qui, Sabrina Clevsing, la figlia della selvaggia natura del Cadwin. E noi siamo a 6 ora. Cazzo. E lui, visto che c'ha più tutti buttati nelle spade, il freddo. Il sogno di un buon comandante, l'incubo di un incapace. Ok, visto? Bastiano. Anch'io il carro, Perderò sicuramente. Vediamo un po'. Vai lui, io credo di lui. Sheldon Skaggs. Ero là al fronte dove infuriava la battaglia. Morteisen. Potremmo essere in vantaggio. Lui ha solo spade, quindi schieriamo lui. Siegfried di Densele. Di Denesle, ma tu che nomi? Parlare di pace è più facile che mantenerla, per davvero. Perché è ridotta a 1? Oh padre. Oh padre. Vai con questo. Minchia, però che cazzo. Cioè, perché si sono uniti questi due? Ah, perché sono carte uguali. Io per forza questo devo schierare. Non c'ho più niente. E io passo. Passo. Ok, tieni pure quello. Ah. No, ho perso una gemma, non la sapevo sta roba. Che cazzo è successo? Ma che palle. Clima sereno. Io c'ho solo la pioggia. Tocca a me. Uso la carta comandante. Vai, è l'ultima carta che ho. Non posso fare più niente. Ma nemmeno lui ha qua più niente. Ma che cosa è successo? Vabbè. It's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Vabbè, ci proveremo di nuovo a vincere una partita, dai.
Penso che ci saranno i momenti. Ora pensiamo al nostro viaggio. Oh, Gunther Odim. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A NILFGAARDian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Yes? What is it, Wolf? See you later, Vesemir. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Shit, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. You're dead!
Kings do the fighting. Move it! Peasants do the dying. Started poking him arsey. And he started twisting and squirming, so wham bam. Oidemar, would you raise a glass with me? It's Durban now. D-E-R. Come on now. Let's go! Faster.
Go, go. Medallion's humming. Basic power. It's gotta be. Come on. And Medetta, Estrat SL Novigrad. What do you want? The Emperor shall guide us straight to Novigrad. That's it, Roach. That's it, Roach. Step away. My brothers will never believe it. Yeah? Don't be unreasonable. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate.
You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Make way. Goltais Griffin is andan. Eptur. Ebstreda. Marsandir Kaldar. Es diese Ferin. Nord est Ulfheiden. Barbarians. We must requisition a share of your harvest. Aye, Your Excellency. I know there is... Password. Dunno any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Show me what you're peddling. Show me what you're peddling. So long. Ekelain ped Abigail, et Avon the Alpha. Gloire and Kazer! How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg.
Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Why do you care about this griffin? Because to hunt it. Too big. No, I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Is it true? Northern women bathe but once every 3 days. Nesting a fight a Bavarian Northern badass.